பேர் தினேஷுங்க, எலைட் காஸ்பா எக்யூப்மெண்ட்ஸ். வி டீல் வித் கார் வாஷிங் எக்யூப்மெண்ட், கேரேஜ் எக்யூப்மெண்ட்ஸுங்க. ஸோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து லாஸ்ட் 10 இயர்ஸாக இருக்கும். ஸோ கார் வாஷிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரம் ஷாம்பூலேருந்து செராமிக் கோட்டிங் வரைக்கும், கார் வாஷர்லேருந்து ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஓன் ப்ரொடக்ஷனும் இருக்குது. நம்ம 5 பிராண்டோட டைப் பண்ணியிருக்கோம். மாஸ்டர் ஃப்ரான்ச்சைசி தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, கேரளா, கர்நாடகா பண்ணிகிட்ருக்கோங்க. அதுவும் எக்ஸ்போர்ட்ஸும் பண்ணியிருக்கோம் நிறையா மிஷின்ஸு. ஸோ ஓஎம் அப்ரூவல்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலி ஒரு 5 லட்சம் ரூபாயில் ஒரு கார் வாஷ் யூனிட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கான எல்லா பாசிபிலிட்டிஸுமே பண்ணித்தரோம். ஸோ மந்த்லி டர்ன் ஓவர் வந்து 3 lakhsலேருந்து 4 lakhs வரைக்கும் வரும். மந்த்லி ப்ராஃபிட் வந்து 50,000 1 லட்சம் வரைக்கும் சம்பாதிக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணி தரோம். ஸோ மேன் பவர் ட்ரைனிங்கும் பண்ணுறோம். ஒரு ஓனர்ஸ்க்கான பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ரெடி பண்ணி தரோம். இது நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர் சரணம்பட்டி குருமபாளையத்தில் நம்மளோட ஆஃபீஸ் இருக்குது. ஃபேக்ட்ரி வந்து அவரம்பாளையத்தில் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கோம். நம்மளோட யூனிட் வந்து 384 யூனிட்ஸ் இது வரைக்கும் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் சவுத் இந்தியாவில் மட்டும். ஸோ 5 கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம. தேங்க்யூ. Actually, we are a B2B manufacturing company. Company name is Frigate actually, Frigate Engineering Services Private Limited. We started during 2021. B2B manufacturing company in Rabbo, we are doing like, we are more like a supply chain company. So, எல்லா மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறது commodities. ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாதிரியான டிமாண்ட் இருக்குமோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணியிருந்தோம். மோஸ்ட்டாக பிராஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி வி ஸ்ப்ளிட்டட் இன்டூ 5 verticals. ஸோ 5 verticalaக ஸ்ப்ளிட் ஆனோம். Now it is castings and forgings ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் டு US and Europe. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் NPD எலக்ட்ரிக்கல், அது ஃபுல்லாகவே யூரோப் கண்ட்ரீஸ்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். வயரிங் ஹார்னஸ், கேபிள்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரியான காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது இல்லாமல் NPD மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே, கியர் வரும் இல்லையா, கியர்ஸ் அந்த மாதிரியான மெக்கானிக்கல் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஹெவி ஃபேப்ரிகேஷன். ஸோ இப்போ கரண்ட்டாக வந்து டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு பில் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஆப்பிளோட ஃபெசிலிட்டி வர்ற ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுற பில்டிங் வந்து நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தட் இஸ் ஃபார் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு. தென் வந்துட்டு வி ஹாவ் தி அதர் வியூ, தட் இஸ் திஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் ஆஃப்டர் மார்க்கெட் பார்ட்ஸ். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோன்னா 2 wheelers அண்ட் 4 wheelersக்கு வர எல்லா பார்ட்ஸும், தட் இஸ் ஷீட் மெட்டல்ஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கன்சியூமபிள்ஸ் எல்லாமே பண்ணுவோம். யூ கேன் see. Hi, good afternoon. ഞാൻ வந்து ഓട്ടോസാർക്കിനെ பேசுகிறேன். ഓട്ടോസാർക്ക് வந்து കേരള കമ്പനി, നിപ്പോൺ ഗ്രൂപ്പിന് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി. റീസ്റ്റൈലിംഗ് ഡിവിഷൻ தான் நமக்கு இருக்கு. டீம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம ஆல் இந்தியா ചെയ്തിருக்கு. ടീം வந்து ஜாப்பனீஸ் பிராண்டு. അതിൻ്റെ வந்து ஃபர்ஸ்ட் தான் ഈ കാറിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് பண்ணியாச்சு. കാർക്ക് ടീമിൻ്റെ സ്പ്രിങ്സ് அது வந்து டீனில் பாக்கி எல்லாமே குளோபலில் எல்லா வெஹிக்கிள்ஸிനും അവൈലബിൾ ആണ് ടീൻ സസ്പെൻഷൻസ്. പിന്നെ ഓട്ടോസ്റ്റാർക്ക് வந்து കസ്റ്റമൈസേഷൻ പ്യൂർലി ഫ്രം 800 to Rolls Royce കസ്റ്റമൈസ് பண்ணியாச்சு. സീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ, കസ്റ്റം സീറ്റ്സ്, പെയിൻറ്റിങ്, റൂഫ് റാക്ക് ഇருக்கு. അങ്ങനെ A to Z കാർസിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കും നമ്മളിവിടെ ചെയ്യ முடியும். താങ്ക് യു.
லேட்டஸ்ட் ஏர் அடிக்கிற கம்பர்சரு நீங்க லாங் டிரைவ் போறவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸ்டார்டிங் போய் 3500 ரூபா ஆகுது. இது நம்ம நார்மல் இது யூடியூப்ல பாத்துருப்பீங்க. ஸ்டார்டிங் போய் 10500 ரூபா. இது நார்மல் பர்பஸ்க்கு வர ஹோம் யூஸ் கார் சார். இது பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் போல நம்ம நார்மலா ஒயரிங் தான் குழந்தைக்கு கொடுத்த மாதிரி கரெக்டா மாற்றும். கரெக்டா இது மாத்திட்டீங்கன்னா லைட் எரிய ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துலயுமே லைட் இருக்கும். பிளஸ் மைனஸ் பேட்டரியில ஜாயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா தப்பா மாத்தினீங்கன்னா ரெட் லைட் எரியும். கரெக்டா மாட்டா கிரீன் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சு. எப்போ நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் காருக்கு. அர்ஜென்ட் நைட்டோ பகலோ எங்கனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மொபைல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 4 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணீங்கன்னா 3 மாசம் நல்லா சார்ஜ் நல்லாவே தாங்கும். ஒரு யூசேஜ் நல்லா இருக்கும். என் பேர் ரத்னங்க. நாங்கள் இந்த ஃபீல்டில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோங்க. இதில் நம்ம வந்து செல்ஃப் ஸ்டார்டர் வந்து பழைய வண்டி எல்லா வண்டியும் பண்ணுறோங்க. RX 100 அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா யமஹா அண்டு இது ஸ்ப்ளெண்டரு பழைய வண்டி எல்லா வண்டியுமே பண்ணுறோம் செல்ஃப் ஸ்டார்டரு. உங்களுக்கு நீங்கள் இங்கேருந்து வாங்கிட்டு போய் நீங்கள் ஃபிட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நம்ம எண்டுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா கூட நம்ம பீளமேடு கோயம்புத்தூர் நம்ம ஆஃபீஸுங்க நல்லபடியாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இது போக நம்ம வந்து MDMன்ற ஒரு ஸ்பேர்ஸ் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோங்க. எல்லா வண்டிக்கும் ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்குங்க நம்மகிட்ட இருக்கிற ஸ்பேர்ஸ். அதே மாதிரி வைசரோட இது ஸ்ப்ளெண்டரு மிக்க எல்லா வண்டிக்கும் ஃபுல் பாடி கிட்டுங்க. நம்ம ஸ்ப்ளெண்டர் பாடி கிட்டு எல்லாமே நம்மகிட்ட கிடைக்கும். ஃபைபர் ஐட்டங்க எல்லா வண்டியும் கிடைக்கும். ரொம்ப ரேட் ரீசனபிளாக கிடைக்குங்க. வேற என்னென்ன வெஹிக்கிள்லாம் எல்லா வண்டிக்கும் கிடைக்கும். எல்லா வண்டிக்கும் நீங்கள் வண்டி போட்டு அனுப்பிச்சிட்டிங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு வந்து மறுநாளே உங்களுக்கு ஐட்டம் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. தேங்க்யூ. So me from Welfare Engine Parts. My name is Jaswant Singh. We are the director of this Welfare Engine Parts. We mainly deal in engine parts, two-wheeler engine parts like block, like valve, like rocker, clutch plate. This came also. This valve, connecting rod, ball racer. There was taper bearing. We are the only one in India who launched this taper bearing for two-wheeler spare parts. This piston we also have. My company is in Delhi. Yeah. Karol Bagh we are settled. South region we fully cover, like in Madurai, in Mysore, Bangalore, maybe Salem, E-Road also. In Coimbatore we also deal in Gandhipuram area, cross-cut road. We have both of liters.